Do you want to learn Armenian? Hi, my name is Margarita. Welcome back to my channel. And today I'm going to read a text from my book, Armenian as a Foreign Language, and we will try to learn together. Let's get started. The text is Im Aroryan. Arorya means routine, and Im means my. Yes, Annan am. I am Anna. Yes is I. Annan am. I am Anna. Իմ օրը սկսվում է ժամը 6-ին. So, or means day, im is my. So when we say im order, why we add here article? Because in Armenian, when we use possessive pronouns, we have to add a after the noun. Սկսվում է, so what is սկսել? Սկսվել is to start, ժամը 6-ին, at 6 o'clock. So I'm Anna, my day starts at 6 o'clock. Ես արթնանում եմ, լվացվում և սուրճ պատրաստում ինձ ու ամուսնուս համար. Yes is I. Artnanal is to wake up. So when we conjugate in the present tense with I, it will be yes, artnanum em. After that, what is levatzvel is to wash our hands. Levatzvum եւ սուրճ պատրաստում. Սուրճ is coffee, պատրաստել is to make. So I make coffee ինձ եւ ամուսնուս համար. Համար is for, so ինձ will be me եւ ամուսնուս, ամուսին is husband. So ինձ եւ ամուսնուս համար will be for me and my husband. Այնուհետև ես լողանում եմ, լվանում ատամներս եւ դիմահարդարվում. Այնուհետև is then, ես լողանում եմ, so լողանալ is to have a bath or to have a shower. Then I have a bath. Լվանում ատամներս, so literally translation will be I wash my teeth. In Armenian, we can say makrel atamnere or levanal atamnere. Both of them are correct. So levanal atamnere will be to brush my teeth. I brush my teeth. Yev dima hardarvum. So dima, what is dima hardarvel? Is to put on makeup. Dranits heto, after that, գնում եմ խոհանոց, I go to kitchen, եւ նախաճաշ պատրաստում իմ ընտանիքի անդամների համար. So, նախաճաշ is breakfast. We understand that պատրաստել is to make. Նախաճաշ պատրաստում will be I make breakfast իմ ընտանիքի անդամների համար. For my family members. Հետո մենք բոլորս հագնվում ենք եւ դուրս գալիս տանից. So հետո is a synonym of այնուհետև. It means then, after that. Մենք բոլորս, we all. Հագնվում ենք, we are getting dressed, and եւ դուրս գալիս տանից, and we go out. So literally will be we go out from the house. Ամեն օր մենք երեխաներին միասին տանում ենք դպրոց. Ամեն օր is every day. Մենք, we, երեխաներին, our children, միասին, together, տանում ենք, we take, դպրոց, to school. So literally it will be every day we children together take to school. Armenian sentence structure is different and Armenian is flexible. You can put, sometimes you can change word order in the sentence. So every day we take our children to school. Աղջիկը սովորում է 6-րդ դասարանում. My daughter learns at 6th grade. Իսկ տղաս երկրորդ, and my son second. When we don't want to repeat the same word in the sentence, we just pass it. Why don't we say here sovorum? Because we don't want to repeat the same word. And also we don't repeat the word dasaran because we have already said that before. That's why it will be my daughter learns at 6th grade and my son in the second. Like studies in the second grade. Նրանք երկուսն էլ լավ աշակերտներ են,
Նրանք երկուսն են will be both of them լավ աշակերտներ են are good students մենք շատ ենք սիրում երգել դպրոց գնալու ճանապարհին մենք is a we and շատ ենք սիրում like we love something very much too much երգել դպրոց so what do we like to do it's երգել to sing դպրոց գնալու ճանապարհին so ճանապարհ is way Gnal is to go. The prot is school. So on our way to school. Ես ու ամուսինս աշխատում ենք նույն գրասենյակում եւ աշխատանքի ենք հասնում առավոտյան 8:30-ին։ Ես ու ամուսինս and my husband աշխատում ենք we work նույն գրասենյակում in the same office եւ աշխատանքի ենք հասնում and we get to work առավոտյան 8:30-ին at 8:30 in the morning.